Hi guys, I am Nash and welcome back to my channel. If you are new here, please don't forget to click on the subscribe button and also tap the bell on so you get notified every time I post. For today's video, I am going to introduce you to another new hobby of mine, but it's also kind of like connected to my latest addiction. It's dried flowers. Here, so it's still in shipment condition. So, we are going to unbox yung aking first ever dried flowers order because I kind of wanna design our living room and other parts of the house with dried flowers and not plants anymore because my mom is gonna get mad at me if I design with plants. So, if you wanna see my dried flowers haul, yeah, it's a haul, unboxing and haul, then let's get into the video. Bye! Speak to me kindly. I'm the type of girl you call wifey. So guys, ayun, I bought this sa Facebook Marketplace. Ano siya, actually doon talaga nang gagaling yung mga dried flowers sa Manila. Tapos pinalala-move ko lang dito sa place. So medyo nakabalot pa siya. All secured, all in super secured conditions. So, come and unbox with me. So, I'm gonna open it. Nabalot na siya ng... dapat pala may gunting pa kayo. May gunting ako sa kama. Ito yung gunting na hindi na gumagana. Ano ba to? Mahirap. Charot. Siyempre dapat secured ang shipping. Okay. So, medyo naguguluhan na ako, guys. Dapat nakikita nyo, no? So, ayan siya. Sinisira ko na lang yung balot. Paano ba to, sis? Ang hirap. So, ayan. Grabe Chinese yung newspaper, guys. Magagalit ako. Oh my God. I'm so excited. Ang dami yung bag. Taray! Bumili pala ako ng wales. Ito! OMG! Ang gaganda niya, guys. Yan. Okay. Ito yung mahahaba. Mahaba talaga siya. So, okay. Ayan siya. Actually, makalat siya, no? Ito. Makalat. Wow, ang ganda nito. Oh my gosh. Okay, so ang kalat niya. So, let's run down yung mga nabili ko. Run down kung ano yung mga nabili ko. Hindi ko alam yung tawag kasi mga pictures lang kasi siya. Pero I'll try my best to name them. OMG. OMG, ang gaganda niya. Okay, so let's start with this one. 3 bundles ang binili ko. Si uso siya. Yan. 3 bundles. Runo ang tawag niya. Kasi alam niyo yung bamboo blinds, runo bamboo. Ngayon, yung bamboo ay may flowers. Ito siya, na dry. Bamboo runo. So, ito yung mga magaganda na parang 5 feet yung matatangkad. Super mataas siya. Pwedeng pang design. Yan, ang ganda. Okay. 3 bundles. Next is, yung medyo uso ngayon, yung maraming kumukuha is ito. Pampas. It's grass. Pampas grass siya na dried. Tapos, ito yung flowers niya. Ang kalat, no? Grabe, super kalat.
Pampas. 3 bundles din ng Pampas. Super bundle, nabili ko siya ng, actually 100 pesos per bundle siya. Medyo mura na siya kasi yun nga siya, parang siya yung dapitan of dried flowers. Actually, meron din ako sa dapitan dito. Pero yun nga, sa Manila, Dangwa, Santa Cruz, basta yun. Sa Santa Cruz, Manila ko siya kinuha. Ito ay Pampas. Dried na flowers ng grass. Uy, ang galing. 4 pieces binigay niya sa akin. Kahit 3 pieces lang yung order. Ah! Nakalats. Tapos, ito naman is trigo. Trigo. So, parang siyang wheat. Oh, parang siyang wheat. Trigo naman yung tawag sa kanya. 3 bundles din yung binili ko. Kasi yung mga matatangkad, mga 3 bundles yung binili ko. Dahil, gusto ko kasi siyang parang centerpiece. Ganon. You get it. Trigo, yung wheat. Yan. Pwede ka lang mag-oatmeal. Then, next is ito. Ay, OMG. 369. Ay, natanggal na siya. Ay, ang ganda. Dried palong. Palong. Mukha kasi siyang palong ng chicken. Dried palong na color white. Kasi may ibang, ito na may colors. My God, guys, napupuwing ako. Dried palong. Naku, kailangan ko magtingin ng video ko paano mag-design gamit yung mga ganito. Naguguluhan ako, pero ang ganda niya. Dried palong. Ito naman, next is... Ay, bakit dalawa lang? Tatlong binili ko ah. Wheat. Corn wheat. Corn. Yung flowers ng corn, ito siya. Corn. Dalawa lang. Tatlo binili ko nito ah. Anyway, it's all good. Tapos ito naman is blackberries. Actually guys, wala siyang amoy. Amoy damo lang siya. Parang damo na dried. Yung freshly cut grass, which is very therapeutic, right? So, yun lang yung amoy niya. Ito is blackberries. Dried blackberries. This one is ilang ano to? 2 bundles. So, 3, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Ay, ang dami yung free. 20 bundles yung binili ko. This one is Misty. Oh my God. Kasi para siya yung, alam mo yung baby's bed, yung pang fill-in sa mga halaman. Mali, yung pang fill-in sa mga bouquet. Kunyari yung bouquet, di ba? Yung mga maliliit-liit na pang fill-in. Ito siya. Misty ang tawag. Yan. Meron na. Misty. Okay. Then next is... Ano to? Ang may free sa akin ni ate. I'm just like super happy. Ang ganda niya oh. Okay. So ito hindi ko siya in-order. Free lang siya sa akin ni ate. Ang ganda nito. Kasi parang siyang plum. Plum yung color niya. Very pretty. Oh my God. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya kasi puro pictures lang. So yung mga iba sinesearch ko lang. Tapos tinatanong ko sa kanya, ate, do you have this? Ganyan. Tapos ayun. Papakita naman niya. Actually, ang gusto ko na talagang bilhin is yung Pampas. Kasi yung mga tall na grass. Anyway, ito. Ganda. Hindi masyado nakikita sa camera. Pero, color plum. Ang ganda niya. Parang, pang-break man ng colors. Then, ito naman. Hindi ko alam kung ano to. Pero hindi ko alam kung in-order ko to. Kasi, mukha din siyang trigo. Pero, mukha din siyang palong. Pero magkaiba. Parang, rabbit tail ba? I don't know. But grabe, sobra ko na-overwhelm. Ang ganda niya. Like, yung aking neutral beach is on fire. Ganda. So, this one is mukha din siyang wheat. Mukha siyang dried palong. 3 bundles din. So, last one, isa lang binili ko. This is rat tail. Kasi yun ata yung bunny's tail. Ito yung rat tail. O, diba? Para talagang buntot ng daga. Makalat siya. Makalat siya, guys. So, if you're kind of OC,
feeling ko kailangan mo siyang ganyan, shake, shake, shake before you create your design. So, medyo mahaba yung mga stems niya. So, if you are just going to use small vases, you have to cut it. Lalo na if you're gonna flower arrange it or something. So, medyo mahaba yung stems kasi nga, the essence is to put it in tall vases, but I don't have that much tall vases. I have clear glass na pwede na parang pang tabletop. So, these ones are pwedeng pang tabletop if you cut it. So, medyo mahaba siya. Kasi to give aid dun sa mga mahahabang vases na pang centerpiece or pang gilid ng TV, ganon. So, I bought 20 bundles. So, 1 for lahat ito. Pero I got a lot. I'm so happy. Super happy ako because all of the colors that I want is here. Actually, meron silang colored. If you wanna add pop of color to your house, meron sila nung painted dried flowers, which is a bit mas mahal kasi may paint. Saka, I don't know if the smell would be the same. Earthy smell. Baka pag may parang dried flowers, they might have a different smell na. So, this one smells so earthy. Para ka lang sa sementeryo. Charat! Oh my God. So, we're done with the haul. So, I'm gonna show you the vases that I'm gonna use and I'll show you how I would design it. So guys, thank you for watching my video. I hope you enjoyed my haul, and if you have questions where I got them or specifically which seller, you can message me on Instagram or on Twitter, on all my social media accounts. So, if you are new here, please don't forget to click on the subscribe button and tap the bell on so you get notified every time I post. And don't forget to follow me on all my social media accounts. It's Instagram and Twitter at Queen Nash Rapi. So, if you want also to start your indoor plant journey, I can help you with that. I sell indoor plants at a very affordable price. Please check my page. It's at Plant Mama Tasha. Also on Instagram, it's at Plant Mama Tasha. So, thank you guys for watching my video. Bye!